М? Я прочитать хочу. О, господи, я никогда даже не играла. Я не играл. И не смотрела 1000 лет назад. Ура! Меня зачислили в школу чародейства и волшебства. Ладно. Там читалось? Да. Опа, это что, Sims? Негром мы точно не будем. А чё не на подписано? Это я видела уже где-то эту бабу. Ну я буду точно бабой. Рыжулькой, может, как ты, учить мужа. Ага, ты, блин, блондин. А? Стрёмные какие-то все бабы. Ну, я, конечно, не лучше. Ладно, будем вот этой бабушкой играть. Ё-моё, еще и персонажа создать надо. С какой-то. О, господи. Обязательно надо выбирать, да? Тончик. А что с глазами вообще? Почему они такие? А это брови. Ладно, по порядку. Такая чародеечка с дредами. Очень симпатично. Какой-то ужас. Вот это что? Цвет волос. Чародейка со шрамами. Конечно, прикол. А веснушки на нас зачем? Не хочу веснушки. Типа с прыщами или нет кожи? Это же прикол какой-то. Ой. Какая-то уродка вышла. Ну да ладно. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs. That was quite. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Боже, как меня будут звать? Пусть так и назови, господи. Не знаю, назови Катя Поттер. Не хочу. Ну. Так, я не знаю, ну как хочешь назови. Ну как? Шлюха под... Хочешь назови. Давай. Не, ладно, тут же люди смотрят. Ну что? Ну чё тяжелого? Назови, как ты же как-то в Симсах называла свою. Оно там рандомно можно. Напиши АБВГД. Ну давай что-нибудь интересное.
Зови ее. Ну что, тебе все не нравится? Давай ее будут звать какая-нибудь, как Винкс. Она же волшебница. Ну, Как такая, там? наверное, фамилия с большой. Кто больше? Ой, извини. Кто больше? Что ты не скажешь? Как их звали? Блум будет. Ты, короче, мне не помог. Я тебе... Чем? Придумать прозвище Пашпанда? Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, Конечно, I'm я quite sure I've первый never раз seen вообще anyone take so тебя quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me Well, before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic Привет. description of our location did not thwart your finding us. I've apparated Первое to more vague and сообщение defined мое. Меня тут destinations не than было, мне this. кажется, с Though прошлого I confess года. I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some Мы theatregoers in играем the Гарри West End. Поттера. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Какие у них лица? Why don't we speak en route to Моя Hogwarts? прям напуганная. We have a start-of-term Малышка, feast я and a всё sorting думала. ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Погнали, Ages по since I've been коням. to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Что за человечка? Видимо, коняк получается. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? Это A надо new к Сереге. student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional я teacher, умела. he's also a remarkably intuitive Я не and умею. gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. Сейчас и проверим, I dare смотрит ли say меня it's one of the Серега. reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. Что це? It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly.
keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. А я вижу все. Merlin's beard! How did you... Wait! We do. Господи, как можно я... Hang on! Пришли киношку посмотреть. А как, извините, спастись? Key! Give me your hand! Ёптить-моптить. Такой триллер посмотрели приятный. Are you all right? You're Боже, hurt. имя у меня трэш. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Исцеляемся. Надеюсь, что меня не хотел травить. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. В пещере But that key you какой-то. discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Так можно английский изучать. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. Маханула We've и no не idea who заметила. created this port key. Or why. О, наконец-то можем ходить. Боже, я же такая тупица, как я буду в это играть? Обижать нельзя? Нельзя. На море приехали. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. Надо было If you're усложненно sure you're all ставить. right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Дедулька, помолчи чуть, надо звук порешать. Куда ты почесал? Уменьшаем звук. Ну, чтобы я могла... Ой, ну ты вообще уже не... Тебе кажется. Каждый мой вздох будет. А что? Ну все, не надо, ну не... Да уйди, поставь обратно. Не надо, ты ни одной битвы не выиграешь. Откуда ты знаешь? Да потому что... Где ты был? Не знаю. Сука, Все, иди играй. Я даже не запомнила. Иди играй дальше. Ну, вот сейчас он делает ерунду. Да Ты я шо? тебе реально говорю, не делай ерунду. Блин, капец, меня Mind муж не your верит. step. Да пошел ты в жопу. Я вон с дедом буду тусить. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question.
Miriam spent вообще? years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Дедулька, ты мешаешь мне залезть. Ancient magic. Yes, a powerful magic wielded by Я a же rare хочу few палочкой that упражняться. seems to have been lost to time. Дедуля, строй нам мост. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the Вот Блэк portkey, рухается про руку и спрашивает. but I am certain it was to do with that search. По Ah, юбке there's the path запрыгать. down Да below. иди в юбке, This я в way. юбке. С рукой все уже, But, ну не sir, как раньше, why was your конечно. wife Все searching равно for evidence я не of могу lost там ее magic? согнуть. Miriam wanted to understand why так such хотя бы могу powerful что-то magic сама себе disappeared from the сделать. wizarding world. Но гараж для Spoke меня of это the good стресс it could теперь. do. But magic is no Ah. different than any power. What really matters is the one who wields it. Да что ты говоришь? Шок, что это вообще? Is that ice? It's not cold enough here. Ooh. It appears to be a sort of enchantment. я Someone уже wanted to палкой block this махну. path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Блин, дед. Да какой. И что надо сделать? Задержать. Ты, может, поближе подойти? Да, даже такая игра для меня стресс. Я только себя и Блэка вижу. Больше никого нет. На мои стримы уже никто не заходит. Что надо нажать? Сергей, мне уже тут сложно. Нажмите. А, надо один раз было. Excellent! Excellent, малышек. Используйте камеру, чтобы выбрать текущую роль. Оу. Горочки прокатились. That was a bit rougher than I'd expected. А это ничего не тратится? Там у меня палочка грязная. Ух, как я умею. Симсалабим. Ахалай-махалай. Не, ну это вообще. Ирак. Дед в шоке. Ah, up there. Как мы наверх заберемся? Блин, нифига он такой спортивный, дедулька. We're close now. It's just ahead. Куда бежим? Что-то я так и не допёр. Какой ветруган. Дед, надо мост строить. Steady yourself. Я держусь. Куда она идет? Я ей даже не управляю. Махалай, махалай, строим мост. Он не мог вот оттуда построить? Чем бежать было? Пошли. Прикольно. Красивенько так вот. Похоже на Игру престолов, чем-то напоминает. Almost Design. there. И чё мы тут забыли? Why Ой. would someone have built this here? I suspect they valued their В privacy. Хогвартсе проходит That portkey led спецподготовку. us here for a Ну да. reason. Let's have a look Походом. around for anything that Тренажерочка seems там, да, все дела. out of place. Ну, по нему не скажешь, что он спортсмен. На мини-карте показано вы и ваше ближайшее окружение. И держи, посмотрите. Удержим. А, мы в Хогвартс чешем. Ёп-моё. Professor, Ну, куда it's a мы идем? mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Место было известным. А как нам туда пройти-то? Я думала, тут уже обрыв. А дед что со мной не идет?
Как я без него? That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Ну, Professor на Fig! русском нет. О, мы в Хогвартсе. И звуки такие странные. О боже, я испугалась, что How здесь зеркало. odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And Без how is there понятия. a room behind it? What room? I don't see anything. Я There's ничего that не... glow again. Like the glow on the portkey container. Изучаем. Кто-нибудь играл вообще в эту игру? Разбудите гоблина. Where are we? О, I don't believe it. прикол. Пропит. Кто-то играл или нет? Hello? Тундра, просыпайся. Погромче не можешь, дедулька? Фуй, мы бы на маникюр. It can't be. Что случилось? Дедуля узнал. Just a moment. Ooh. Just a moment. Какой симпатичный. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Да-да. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Погнали, пердунок. Stay close. Гараж пойдем? Чисто киношку смотрю, сижу. After you. Начало. Пошли, пердунок. Я еще прокатимся с ветерком. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Шутки тут от бога. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank Даже они не common at пристегнуты, Gringotts? да? Ну, They чисто are на most лайте. uncommon. Only one with great wealth or power, or both, Этот вообще could have сидит? arranged for such a service. Хорошо. You'll want to take a breath. A what? Оу. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Ну тут же вообще не связано, да, с Хогвартсом? Хогвартсом связан с Гарри Поттером. Ну, в плане с фильмом. Это было до, там, много лет. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Какой-то злой, мне не нравится. Майник у него уродский. Я вообще с каким-то левым дедом еду непонятно куда, но чисто это нормально, походу. Ей там лет 10, может. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glue you saw on the portkey container? Дорогу строили пьяные гоблины Same glow таджики. on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering Что? about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare Даже anyone пусть никто goes не there знает. anymore.
Поэтому он такой стрёмный. Ура, мы подъехали. Да как мы отсюда выезжать будем? Он нас заберет? Here we are. Ой, погнали. Чё ты не идешь, малыха? When was the last time this vault was accessed? А если я пойду вниз, оно Stationed at даст? my desk for hundreds Капец, of если я years. хочу суициднуться, не In хочу that с этим time, профессором. no one has visited Vault 12 until Эх, не today. судьба. Прыгать даже не дает. Капец. Быть надо леди. Осуждаю на всякий случай. Ни к чему не призывала сейчас. Осуждаешь? Это Vault шутка. 12. Thank you for your help. Спасибочки, дедулечка маленьким. На печку похож. В таком печке педика такого. Ну, маникюра в плане. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Это квест. Sir, Я в I wonder таких if you была. The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Нормас. Professor? That was certainly unexpected. Нормально. В Let me каменном think. веке. There must be something here. Ревелио? О, Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. палочка с помощью и направляете ее по контуру символа, чтобы увеличить заклинание. Ай, господи. Я точно. Ни хера я не попала даже в эти штучки. А надо один раз нажать. Трэш. Ревилио. Нажмите R, чтобы использовать Ревилио. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Дедуля, а ты вообще что-то будешь делать или одна я буду A потрачивать? door. Well, That's that's it, a you've seen start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow Я as the могу в one I любое saw in the место portkey нажать container. Ревилио. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to Кто-то играл в discover эту the игру, secret может of мне this vault. ответить? Вообще, Lead the way. это что-то есть? Уже все забыли, как мой голос выглядит. Ну, вы поняли, слышится. Оу-оу. Lumos! Мы This is попали. no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? Мог не работает. do. Что такое мог? But to what end, I can't say. Stay Мог не close. работает. There will be no Stop. disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. А, мозг. Ну тогда смотрите со мной эту киношку. Тем более с моим умом. С кем? Кем объединиться? Все вместе. I see something up ahead. Ну тут What is никто it? не сидит, не That смотрит. glow again, but on the floor. Вау, симпатично. Исследуем. Вау. What happened? Божечки, When I кошечки. moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. Симпатично. The reflection's still there, but the statue's positions don't match.
Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Как я Люмус приму? Да ёпти. Я запомнила. Такая волшебница, видел? Не бегаешься. Люмус. Lumos. Well done. Now the Вау. reflection is turning towards me. It does follow the light. Да ты Прикольно. ходить можешь с Люмусом. Нет? Да, могу, я просто смотрю, как оно двигается. Ой, что-то тут затрещало, дедок. Блин, фонарик не нужен. Он встает. Ты Дед- не понимаешь, что здесь делать надо? А? Не понимаешь, что сделать надо? Я просто хожу. А что надо было сделать? По отражению, чтобы снимать. Я даже не думала. Я просто смотрела. Думала, дед подскажет. Так сразу. Образцово. Look out! Кью! Вот это! Accio! Дедок, давай спасай меня. Levioso! Deposo! Типульсо! Левиоса. Expulso! Короче, Deposo! А я как-то могу помочь деду? Confringo! Protego! Levioso! Levioso! Expulso! Прикол. Дедок, чуть себя не порешала. Confringo! Descendo! Levioso! Дед там какие-то левиосы делает. Я не умею. хочешь что-то? Expulso! Levioso! Дедок, все, мы всех порешали. Вот эта битва была. Stay close! Да я не отхожу ни сцы. Я тоже нажму. Дед пропал! Сука. И что мне? Professor? Найти Professor деда. Fig? Я одна не хочу where are идти. Я This боюсь. isn't good. Бля. Беги еще. Блин, Where am I трэш. supposed to go? Куда мне идти? Без понятия. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Деньги нашла. О, подсказки какие. Где профессор мой делся? Блин, это какой-то ужастик, если честно. Там, когда дракон нас сожрал, это было страшно. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Что осталось? А? Опять эту статую рить. Опять буду тыриться, что ли? Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this Видишь, какая волшебница? Lumos. Блин, сейчас опять тырил какую. Надо так стать, чтобы оба. Ой, да? Lumos. Да тут худохерища. Да я поняла уже. It seems Блин. I have no choice. Иди в гараж. I'm going to have to fight my way out. Ё-моё. Ой, не на Q нажала. Не жми просто. Долблю. Так, удерживайте Q во время применения протего, чтобы контролировать и оглушить врагов заклинания остолбенения. Контратаковать. Так, сейчас, подожди. А почему на подсказках негр? Осуждаю.
Чего они... Контратаковать, видишь, типа в ответ ему, оп, камень превратил. Ты нажимаешь и удерживаешь. Он тогда в ответ бьет. Понятно. Этим пользоваться, пожалуй, не буду. Да отстань ты от меня. Я так и не поняла. О, да? А! Я все сильнее. Просто тупо помочь им. Ой, я случайно. Слушай, ты надзирателем устроился? Без тебя, думаешь, не справлюсь? Ты же мне уровень поставил самый легкий для дебила. О! Ё-моё! Почему? Так, мужик в форме. Это про кого? Они про Серегу? Это я не мужик. Мужики в форме. О, большая статуя. Ой! Ужастики какие-то. Какие ужаснее. Да ужастики, ты бы точно обосрался. Темнота одна только. Я Томик Харт про. О, я зашла такая на лайте. Люмус. Revelia. Каша. Сундучок. Стырим что-нибудь. Бабосики, да? Наверное, нам сюда. Это капелька. Ее мы сейчас исследуем. Как моя баба симпатичная получилась? Вообще. У ногти у нее не очень. There you are. Как How вам? did you? А What ты, блин, где is был? this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Прикольно. Давай посмотрим, дед. I wonder. Жену свою сейчас увидим. Follow my lead. Че ты стоишь надо мной? Иди в гараж. Не отвлекайся. Смотрит он, стоит. На стриме не сидит, а смотрит. Так стоит. А зрителя одного не добавилось в статистике. Это Дамблдор? Дамблдор? Ладно, это не он, просто бородатый волшебник. Пузатик Orders in какой-то. place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. Вау. And the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Он свой ум нам передает. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Грустно. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Почему у него имя And you, Фиг? it seems,
are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Блин, сейчас будет драка. I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. Блин, ребята, мне уже школа. was right. Ранрок. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? Достали свои No need for палочки. that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Пошел в жопу. Sir, they have the key to the vault. Дед, лучше Choose your помолчи. next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. О нет, блин. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend Я here не will be спутница. more Чего он обзывается? Блин, трэш, я точно в таком не смогу участвовать. Ай, ё-моё. У меня еще... Блин, кто это? Сейчас того маленького как букашечку раздавят. No way out. Блин. Лавгоп подъехал. Мне стрёмно. Это стрёмная игра. Господи. Зачем они подписывают, отдуваются, усмехаются? Это же ужасно. Are you all right? Fine, sir. Мне надо самой озвучку I've never делать. seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Ну, это гоблин. Пердун. Where are Постарше we? тебя, фиг. It can't be. Мы чё, в Хогвартсе уже, может, It наконец? seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Ability. Come. We have a sorting ceremony to get to. Прикольно. Погнали, дедуля. Так, зачарованный какой-то лес? Прикольно, мне нравится игра такая. Особо ничего делать не надо, просто смотришь. Потом обязательно надо пересмотреть будет Гарри Поттера. Ну а пока я пересматриваю «Реальные пацаны». Такой у меня выбор интересный. Как промотать? Хогвартс наследие. Вот такую надо было заставку делать. Воу. О, сейчас, наверное, мы будем больше играть. Это была такая сюжеточка. Кинчик посмотрели. Можно играть. Ну, в Серке, конечно, полосочка на продукты на ДР 10.04. Еще и подписал. А еще у него у мамы ДР 04.04. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. А чё он меня Now. приодел? I need to study this locket as soon as I Чё, ему не can, but понравилась first I моя must contact одежда? the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening
between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Я не люблю, когда мне в чат не пишут. Мне так скучно. О, шапка-говорушка. Что такое? Что такое? Где это узнали? Блин, прикольно. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Вышел король. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Пошли. I'll Бой. be in touch. Куда меня распределят? Как там был? Слизерин? Чё еще? Гриффиндор? И чё там еще? Уфинду и Когтевран. А это такое? Прости, пожалуйста. Professor Weasley! Куда я буду? One more to be sorted. Гриффиндор. Welcome. Там, где You're Гарри just in Поттер. time. Have a А, seat. какой? Пошел в жопу. Сейчас шляпа подумает, скажет, мозгов там нет. Поэтому... Она уснула. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Конечно, я выберу это. Я же все-таки Hogwarts отличница. has much to offer a dedicated student. Шапка-кадровичка. And what you Ну, learn сейчас in распределят меня. class will prepare you for challenges outside the classroom as well. Такой медленный. I wonder. Вообще-то шапка-кадровичка. И не идет. I detect something in you. А, A certain sense не of... строй себя святого. Иди в гараж. Ребенки. What is it? Какого А и тут ребенка? вот еще. Блин, ну вот из-за тебя пропустила. Написано. Любопытным я чувствую в тебе некую черту характера. У меня любознательность. Ладно, нет, Is it амбиции. ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. О, так я сейчас сама You решу, куда я recently пойду. learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Что? Perhaps you belong in В Слизерине. Пипец, я не хотела туда. Пусть сам туда идет. Ну, можно выбрать другой факультет, на самом деле. Просто тебя шляпа в Слизерин определена, можно выбрать другой, любой. Ну ладно, пойдем в Слизерин. Будем змеюками. В принципе, это для нас. Ну, это чисто ты, да. Иди уже You в belong жопу. in Хоть это крыса. Slytherin. Уху! Фу, у него усы, ты видела? О, переодели уже, 2 раза переодели меня. Уху! Тёлка на меня похожа, там видели? Нормас. Как я, чисто такая Oh, же. and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Какой есть английский бой? Ну, почему? Кто? ФБ? Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Ой, I что он спросил? said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance.
It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. О, сейчас пойдем комнатку осматривать. As I was saying, Сережа пошел pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. заводить машинку. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Пошли, this way. бабуля. Усы как будто трэш. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. Привет. In order to enter, one must simply speak the correct password. Пароль. Aspiration. Very well. Пец. Aspiration. Ну реально моя стихия змеи. Чисто такие, как я. Well done. Now, Well go done, on in спасибо. and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Спасибо, Thank you, малышка. Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Sleep well, прикольно. Все, поспали, даже не походили, комнату не посмотрели. Скучно, фу. Мы тут играем чуть-чуть. А вот моя ложа королевская. Реально такие Looks like симсы. everyone's gone. Better head to the common room. Хотя смотрим. Больно. Lumos. Мы умываемся тут такие. Отражения нет в зеркале, нормально. Добрый. Да я туп. Где тут? Ой. О, прикольно. I suppose some introductions are in order. Already Ну, knew представь. that. Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. Ладно, никто чувств обсуждает. Меня, крысы. Well, I suppose. No. Can I help you? Room, everyone. Let them through. Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. Волновать. You just get yourself settled. We can talk more later. Прикольно. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Спасибо за good luck. Пойдем дальше. Да, мне ни с кем не надо было пообщаться. Ну вот, смотрите, Тяночка, как я. Могли? If you do that, you'll lose. Trust me. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't Прикольно. warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Удивилась. Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before Надо, classes. чтобы вы мне помогали, что отвечать. Поболтаем с ней. К вам сказать, пойду-ка немного потренируюсь.
Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Какая спортивная. Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Эмильда, Why потому does no что one всех else see имеет. it? Эмильда. Рейс. На рейсе еще причем. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Эмельда, goodbye. Пока, малышка. Так. И еще вот такой парень. Мы с ним, может, будем мутить. Что они там рассматривают? У нее глаза такие. Как в РДР 2 нужно успеть читать, не хватает перевода. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. Ну да, нужно, чтобы озвучка была русская. Nice to meet you, Ominous. Well, you Ну, я certainly чуть-чуть had a понимаю, memorable если arrival. честно. Ой, что надо сказать ему? Мы, я думаю, с ним будем мутить в будущем. Хотелось бы с блондином замутить, голубоглазым. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Всякую чушь выбираю, потом они меня все будут ненавидеть. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you. Он как будто на меня не смотрит, странный чел. Знал, что попадешь в Слизерин. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with bloodstains. Амельда. Не, она пошла нафиг. Она просто... Короче, у нас тут, я так поняла, будет какая-то команда. А может быть и нет. Все, пока. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure Я was не знаю, all что mine. будет. Don't be a stranger. Полностью взаимно. Это уже был один подкатик. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Пока, мальчики, девочки. Я пошла дальше. По делам. Уизли возле... Уизли, это же как в этом. Он слеп, походу. Поэтому заигрывал так. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Реально, Now, только in один light of раз. your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch Не up with your переживай, classmates бабулька, все and not догоним. fall behind. Я же тут не одна, Especially поэтому... as you'll be expected to complete your Мне подскажет, OWLs at the end of the что year. такое сдавать сов. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of В career какой you can сфере have when you leave here. работать по After окончанию школы? much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Спасибо. Птиц, еще Here книги you are. читать. Дома не читаю, в игре буду. Все норм? Почитали? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Хорошо, почитаю на досуге. Куда она его делала? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Трэш. This way. Пошли, пошли, ё-моё. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your С кем она разговаривает? О, нифига, она переключается. Пошли, пошли, бабуся. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Кей-поп?
Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Надо сделать. Соберите страницу руководства. Revelio. Статуя Кельпи. Прикольная игра. Я даже не читаю, что надо делать. Господи. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Lumos. Прикольно, я могу вообще в любой момент заклинанки делать. Я домой? Она на меня смотрит, что она вперед не смотрит? Уля, не смотри на меня, бесишь. Идем молиться. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Открыть карту. Какой? Опа. Хорошо есть подсказки, потому что без них я бы не поняла, куда жмать. Жмать. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ну, пошли. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Оля, ты смешная. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. Pubs. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Спасибо, малыха. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Для зрения они у нее или для What will I имиджа? learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Спасибки. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle.
I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Как Speak чувствовала. of the devil, Professor Fig. Вспомни говно Your вот ears оно. must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Что даже не смотрит I'm afraid I очки. can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Пока, Might I малыха. rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It Я will be поняла, сколько invaluable раз to ты you. скажешь про это And руководство. invaluable to me, Следи, as I'll be следи. using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Ой, Come я and уже find me in часто my сижу. classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. Капец, время And быстро we'll see идет. if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Окей. Мы только разговорами будем заниматься. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. Brilliant? It was right to keep the details to yourself for Ведьма? now. Почему We don't она know ведьма? where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve У нас of. тут, короче, And опять she есть may feel проникальный obliged to ученик, share откуда details только with the не берутся все headmaster время. that would be better left between us. Understood, Professor. Ой, Серега Good. уже вернулся. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well Она очень trained. уникальная. Happily, Потому you что have в the меня. benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, А что why don't такое? I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ну, Эмочка, да, развернуть? Я уже запомнила, что они мне подсказывают. Задание. История. Пока что это игра про быстрое чтение, но и английскую речь. Я думаю, дальше будет что-то интереснее. Сейчас, типа, пока заходим в игру. Ничего. Так, заблокированы. Угу. Пофиг. Все, нажали. The map is enchanted to help you find your Так way. быстро This will бежал, be что ли? incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to exam? Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. Замка и I shall reach out when I have ревью. more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay Так вы attention. играли уже, да? More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ой, ну что, пошлите. Господи, кого он там задавил? Кто это был? Дедом иди, куда ты пошел? Каким дедом? А куда моя убежала? Какой-то писюлька. Я быстро бегу. Спортсмен. Божечки, божечки, что это? Привет.
Опять кино. Остолбеней. О, я помню, такое было, да? Is that all you've got? Ленкин играть пытался. Professor Hecat! Да. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on Серега, your что ты own мне не time. рассказал? I get new students every year, but I То, only что have Ленкин one пытался Hebridean black играть. Блин, что skull. за фигня? Почему ФПС? It was a token from the great poacher raid Чуть-чуть of виснет, да? 1878. No doubt you've heard of it. У нас-то все четко. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the Ой, largest poacher извините, у ring них in так eastern всегда было? Wales and lived to boast about it. Knowledge. Ну, Ленкина просто неинтересно смотреть, а To меня the интересно. wise, age matters very little. Можешь ползануть попробовать? Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark пропустить, wizards поэтому more пока times than I посмотрим. care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing Вот I've так learned вот. as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Да давай уже, бабуля, жги. Серега виснет. Я в шоке. Я посмотрю вообще, что может. Технические неполадки. Че вообще работает? Робот. Так что может. Steam может. Нет. Нельзя. Нельзя. Ты закрыл. Так я его свернул. Ребята, Левиосы я уже проходила. Знаю такое испытание. Ладно, пробуй. Ну что? Погнали. Ты поймай. Поймал. Не поймал. Levioso. Все изи. Now, let's try something a little larger. Ларча? Это кто, блин? Бабуля рулит вообще. Ты видишь, какая? Горбившаяся, но такая. Палочками владеет. Почему я? Почему я первая? Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As master... Good! Now, the basic cast. Well done. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. Very good. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a Дуэлянты. proper Hogwarts welcome. А, это мой... I Не, want это не a мой fair хахаль. duel. Я уже там Using хахаля only нашлась. Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Что он сказал? Он сейчас поприветствует тебя как следует. Чка. This can't Долби. Let's just say I'm a quick learner. Ага. I do enjoy life. Долби, чё? Лежачек не делает. complicates things. If only all of my students were this adept. Use the basic Тихо, я cast уже when your его opponent's задолбила. guard is down. Что ты жмешь за меня? Not bad for a beginner. You give as good as you get. Хихикает. Рыжоля. Видишь, как в жизни. Рыжий. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Призовые Thank you, очки. Professor Hecat. Спасибо. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins,
Бабуля, я знаю, что такое драка с гоблинами. База закреплена, клёвое название, чего лучше придумать не смогли. Да тут такие слова, что их трудно вообще запоминать, всякие левиусы и так далее. А базовая? Ну, не знаю. Вообще не разбираюсь в этой игре, пока что не понимаю, что я делаю. Ну все, на выход. Потрендим? Себастьян. Well, that duel was А quite мы же с something. ним говорили. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain Да, exclusive, пойду в клуб unsanctioned дуэлянтов. dueling organization. Нечем заняться мне. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Боже, что Pleasure они с chatting with you. глазами? I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Да отстанем, еще на уроки идти. Till next time. Так, тут какой-то сундук. Ой, что-то в глаз попало. Ой, нихера, курок. А где сундук? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Или это просто? Пойдем дальше. Handy resource indeed, your field guide. Туда подняться. О, по лестнице. Правильно. Так еще. Нифига у меня. Прикол. Ясно. Вообще, я какой-то своей дорогой иду. Ой, немножко закрутилась. Пройти. Замок уровень 1, а нам его не открыть. Идем на урок. Просто это так... Левиоса, Куруцо и т.д. А тут Басикаст. Here, behind you. There is an open seat here. Ой. Конечно, куда же без наших чёрненьких друзей? So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? Ну, надо было мне сказать. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it,
You all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Почему все молчат? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Зафиксируйте с помощью, направляйте, чтобы... Короче, то же самое, да? Манящий... Акцио. Accio. Акио. А почему акцио? That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Класс. After me. Мы что-то прошли? Какая-то загрузка идет. Не, ну прикольно, я считаю, интересно. Но для девочек, наверное, больше. Особо думать не надо, просто слушаешь, нажимаешь и I've все. always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Фу, рыжий. Что он строит? Почему я опять с ним стою? Newest student start us off? Что надо делать? Ё-моё, почему я? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. Very good. Don't lose your composure. Splendid. Excellent control there. Даже 30-очку набрала. Переманить можно? Можно переиграть. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Кто такая мисс Онай? You'll Подруга be the моя? blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. Вот сучка, как она так сделала? There we go. Блин. А я как? Фух, удалось. That's it. Here we go. Вот коза, как она так делает? That is how it's done. Эти все радуются. Лы. У меня стресс. Давай, 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 перекатывайся. Quite impressive. Watch this. Ура! Блин, как они так 50 на 50? А я могу, типа, ее скинуть? A perfect score. Ура! Remarkable. Хи-хи, у нас с тобой поровну. А я могла ее скинуть шар, интересно?
Let us Думала, я make this a проиграю. bit more interesting, shall we? Что он еще хочет сделать? Дедуля. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Я сейчас Enough проиграю. chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Блин, трэш. There we go. Почему я? Very good. Стресс. Что это за игра стрессовая такая? А еще на мой шар сейчас это скинет. 40. Ау. That is how it's done. Стресс. Блин, тоже 40. Well done. Блин. 30. Блин. Here we go. А еще она сейчас скинет. И нам надо вот этот на 50-очку сдвинуть. Нет, 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 нет. Ух, я думала, грохнется. Я выиграла. Пошла нафиг. Хи-хи. Very good, both of you. Well done. Пятерочку поставите мне? Так. В общем, в чат никто не пишет. Я такое не люблю. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Пора заканчивать на сегодня. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Oh. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very Голос реально dramatic. африканский такой. Is Wagadu a castle like Hogwarts? It addresses mountains of the moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the Ах ты, mountainside. ты в меня не I верил? remember the first time I saw it. The mist за was неё so валяла? big, I could hardly make out anything at all. Покушать сделать? And then it just Я уже materialized заканчиваю. before me. This Ну, я имею в виду enormous бутики. school that знаю. seemed to be floating in midair. Что, заканчиваешь уже? Через 15 минут, типа? Я It's уже. nice to learn Вчера about никто another не пишет, wizarding не school. смотрит. Thank you for asking. Все I do спят miss уже, Wagadu, наверное. but I am glad to наверное, be всё here at сами. Hogwarts. Как всегда. I think Professor Ronan wants to talk to you. Я такой. Better not keep him waiting. Until next time. Что, без стрима будешь в Хогвартсе? Of course, you Не, ну can use можно со Accio on стримом, может humans, кому-то. if you're so inclined. Как сохраниться в этой чухне? Хранение. Хранить. Сохранение надо.
Как понять? Я не знаю, как тебе же должно написать или как появиться. Using it on clothing, to be precise, Sebastian. Ну иди вон You know поговори с it won't профессором. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. You wanted to speak with me, Professor? I did. Speak with me. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Наверное, сохранилось. Сохранено все. Только что. Надо Всё. стрим закрывать, что ты игру. Подожди, надо совсем сказать.